குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோம்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து யூகரியோட்ஸில் யார் கண்டுபிடிச்சி சொன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ஸ் பர்ஜர். அதுக்கப்புறம் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் குரோமோசோம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் வால்டேர் 1888. தென் நெக்ஸ்ட்டு பிரிட்ஜஸ் குரோமோசோம்ங்கிறத யூகரியோட் செல்களில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி சொன்னார். அதே போல் பிரிட்ஜஸ் வந்து ஜீன்ஸ் எல்லாமே குரோமோசோம்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். So he proved that the chromosomes are the physical carriers of genes. Okay. The chromosomes are made up of DNA and proteins. Chromosome kulla DNA irukku, protein irukku. Structure of chromosome. Next we pass on to structure of chromosome. Here there is a thread like strands. It is called chromatin. அது வட்ட வடிவத்தில் ஒரு உருண்டையாக ஒரு பகுதி இருக்கும். அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா chromatin அப்படின்னு பேர் சொல்லலாம். இது வந்து எதனால் ஆக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா DNA, புரோட்டீன், RNA மூன்று முக்கியமான பகுதி பொருளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். அதே போல் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம என்ன பேர் சொல்லலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமேட்டிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். செல் டிவிஷன் அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன் வந்து நடக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ் இது ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கரங்கள் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ்னு சொல்லலாம். இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது ரெண்டு குரோமேட்டிட் இணையக்கூடிய இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுருக்கங்கள், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெண்டு சுருக்கங்கள் வந்து காணப்படுகிறது. There are two types of construction. First one primary construction, next one is secondary construction. Here primary construction it will present in a kinetochore centromere region only. Here in a secondary construction above the centromere region it will present. Both the chromatids are united at the centromere region. Depending upon this centromere, the chromosomes are classified into two types, monocentric and polycentric. Only one centromere it will present, that is called monocentric. There are number of centromeres present, that is known as the polycentric. Here there is a complex centromere contains a complex system. The protein fibers are called kinetochore, a region of kinetochore chromosome which is attached to the spindle fiber. Okay, here there is a secondary construction. Nuclei are developed from this secondary construction, that is known as the nuclear organizations. Nuclear organization regions also there. Then next we pass on to satellite. The chromosomes possess the satellite region is nothing but the sat chromosomes. The chromosomal segments are rounded body in each. The next we pass on to the telomere. The telomere it will present in the this the terminal part of the region. The telomere that is present in the one arm of the one area. Here there is a DNA telomere has specific sequence of nucleotides. Telomere most probably used for this. Mostly there is maintenance of telomeres appears to be the important factors of determining the span of reproductive capacity and all of this. Next we pass on to there is another one. Here there is a special type of chromosomes. That is polytene chromosomes and Lamprus chromosome. Okay, before that here there is there are again divided into types of chromosome. They are divided into types of chromosome depending upon the centromere. That is metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric. Here based on the position of centromere, telocentric terminal region, acrocentric terminal centromere capped by telomere, submetacentric centromere subterminal and metacentric centromere medium. Again the eukaryotic chromosome may be rod shaped, that is telomere or acrocentric, L shaped submetacentric, V shaped metacentric. Next we pass on to the special types of chromosomes. These chromosomes are larger in size, giant chromosome, again that otherwise called it as giant chromosomes. Here the polytene chromosomes and Lamprus chromosomes comes under these giant chromosomes. Here polytene chromosome, first one C.G. Balbiani 1881.
He first of all discovered the polytene chromosome in a larva of many flies, midges, that is diphtheria larva. Some insects interface chromosome duplicate and replicates without the nuclear divisions. Here there is a polytene chromosomes which can be seen in light microscope only. Here there is a band, interband also it will present. Ball bearing rings are there. Ball bearing rings are there. Chromosome puffs also present in this region. Here it is otherwise known as salivary glands chromosomes. Salivary glands chromosomes. Okay. There is a structure. There is a ball bearing ring or otherwise the chromosome tough region is there. Interband, dark band also it will present in this region. Next we pass on to lamprey chromosome, salamander oocytes, it will present. Acetoploria, Fleming discovered this type of lamprey chromosomes. Here there is a construction, it will present also present in this lamprey chromosome. Here some of the loops it will present, lateral loops also there. It is made up of DNA. Here there is a loops of DNA extend as a result of vintage RNA synthesis. Next we pass on to flagella. Prokaryotic flagella, bacterial flagella are helical appendages, helps in motility only. Here the phlegm contains only a protein is called flagellin. Here the basal body also associated with the cytoplasmic membrane. Here some of the structure of this flagella in bacteria. What is the purpose of flagella? What is the structure of flagella? Here there is a, what is the function of flagella? There is locomotion. Only locomotion. Here there is a two types of ring. S ring is attached to the inside of the peptidoglycan and M ring also it will present. Distal ring connected by a central rod. That is L. Lipopolysaccharide ring. P peptidoglycan ring. S supermembrane ring also there. M membrane ring. The outer pair L and P rings are attached to the cell wall and inner pair and S and M rings are totally attached with the cell membrane. Mechanism of flagellar movement. Proton motive force. With the help of proton movements are involved in and not ATP. Only protons flowing back into the cell through the basal body rings of each flagella derived into the rotation. Okay, next we pass on to another one. There is eukaryotic flagellum, cell motility structure. Eukaryotic flagella are enclosed by unit membrane and it is arises from a basal body. Flagella is composed of outer and 9 pairs of microtubules with 2 microtubules in its center. 9 plus 2 only it will present. There is a locomotion purpose larger than cilium as long as 200 micrometer only is there. Movement. The outer microtubule doublet is associated with the anosmial dynein with the generate force for movements only. There is a flagella. There is a structure of 9 plus 2 microtubules it will present. Axoneme. Okay, that's all. There is the motor protein. Dynein connects to the microtubules only. It links them to central pair. Next in links to peripheral doublets or microtubules. Thank you students. Okay.